Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, 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 Nitai Gaur, Hari Bol, 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 Hari Bol. Gaur Premanande, Hari Hari Bol. हरि नाम संकीर्तन की जय, शचिनंदन गौर हरि की जय, परम दयाल नित्यानंद प्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my unlimited obeisances to the lotus feet of my Gurudev, Paramaratham Shri Srimad Bhaktivedanta Shridhar Goswami Maharaj, and to Param Gurudev Varga, Nityalila Pravishtam Vishnupad Bhaktivedanta Shri Narayan Goswami Maharaj, Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtotra Shri Srimad Bhakti Shri Siddhanti Goswami Maharaj, to all the associates of Srila Prabhupada, especially whose disappearance day is today, Shri Srimad Srila Bhakti Kumud Santa Goswami Maharaj, all the associates of Shri Gaur Nityananda Prabhu, Shri Radha Vinod Bihari Ji, and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavi. Прежде всего, Гурушандар Прабху предлагает свои поклоны своему гуру Бхакти Шишмар Бхактивиданта Дарга Госвами Махараджу, также его духовному его Парам Гурудеву Бхакти Шируп Сиданти Госвами Махарадж, еще Парам Гурудеву Бхакти Виданта Нараяна Госвами Махараджу, Бхакти Сиданта Сарасвати Прабхупады, всем спутникам Бхакти Сиданта Сарасвати Прабхупады, особенно тому, чей день сегодня явления или ухода Бхакти Кумашанта Госвами Махараджу, также всем присутствующим преданным предлагает свои поклоны. We sung the bhajan, which is Jaya Nilo Premadhana Karuna Prachur. This is the bhajan which we usually sing when there is the disappearance of any of the Vaishnava or any of the associates of Srimad Mahaprabhu. This is sung by Shri Narottam Das Thakur. So when his Gurudev Lokanath Das Goswami and majorly all the associates of Shri Gaur Ranga Mahaprabhu disappeared, he wrote this song. И мы вот пели баджан Джанила Премадхана. Этот баджан поют в основном тогда на день ухода Вайшнава. И его написал Нароттам Дас Такур. Он написал его тогда, когда ушел его гуру Локанат Дас Госвами, и когда этот мир оставили все спутники Господа Чайтаньи, когда Нароттам Дас Такур написал этот баджан в разлуке. So, today is the disappearance day of one of the dear associate of Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and we were listening to his glories in the morning also, how he joined the mutt at a very young age. И сегодня день ухода одного из очень близких спутников Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады, Бхакти Кумудшанта Госвами Махарадж. Утром мы также слышали его славе, как в самом раннем возрасте, очень с юных лет, он вступил на духовный путь. The katha of Vaishnavas is in fact more beneficial for us in comparison to the katha of Lord. И слушать о славе Вайшнава для нас гораздо более благоприятно, чем слушать о славе Господа непосредственно. We were listening to Ram Katha yesterday, how Lord Ram took birth and what was the atmosphere in the entire Ayodhya, how everyone was enjoying the birth of Lord Ram. Мы слушали вчера Раму Катху, да, как Господь Рама явился, какое блаженство было по всей земле, как все праздновали. We could have continued that session, but since it's the disappearance day of Srila Maharaji, it's the duty of every Vaishnava to pay Pushpanjali in his lotus feet by glorifying him, by doing his arati, by doing Jayadhwani. Anyway, one should not miss the chance to glorify Vaishnavas. Мы бы могли, конечно, продолжить слушать о славе Господа Рамачандры, да, так очень хотел рассказывать, но так как сегодня день ухода Вайшнава, это для нас очень благоприятно, то есть это обязанность Вайшнава прославлять других возвышенных Вайшнавов, совершать им арати, так или иначе предложить хотя бы какие-то лепесточки, что-то для них сделать в этот день. So our Bhaktivinoda Srila Bharati Goswami Maharaji would say that if we do not observe the tithi of any Vaishnava, then we are actually committing an offense. Why? Okay. И Бхактивinoda Бхарати Госвами Махарадж говорил, что если в этот день мы не прославляем Вайшнавов, то мы совершаем оскорбление. So he would say that these are the great personalities who for us have shown an ideal path of a sadhak. И это великие личности, которые для нас показали путь идеального садака. He would quote from Chaitanya Bhagavat that Ishwarer Janma Tithi Je Hano Pavitra Sai Mata Vaishnavera Tithira Charitra. That the way the birth dates and the
the Tithis of Lord is auspicious. Similarly, the Tithis of Vaishnavas, their appearance and disappearance, both are auspicious. И он даже приводил цитату из читания Бхагаватам, что подобно тому, как день явления или ухода Господа, да, одной из инкарнаций Господа, для нас благоприятно, таким же образом для нас благоприятны все дни явления Вайшнавов. So we celebrate only the appearances of Lord and His incarnations, but Vaishnavas, they give us two opportunities in an year to glorify them. И мы празднуем день явления Господа, да, и его инкарнации, но Вайшнавы дают нам возможность двух праздников на день их явления и день ухода. And on both the days when we listen to their glories, we feel enthusiasm that they have actually done bhajan like this, and what is our bhajan? И слушая об их славе, мы можем получить определенное вдохновение в сердце, сравнивая, какой баджан совершали они и какой баджан совершаем мы сейчас. So the life of the Vaishnavas is actually a teaching for us. They perform bhajan so that we can follow them. We should have an idol to walk on this path of bhakti. И жизнь Вайшнава для нас является примером. Мы должны держать их пример, да, то есть слушая об их славе, беря с них пример, мы должны таким образом продвигаться по пути бхакти. Srimad Chaitanya Mahaprabhu, he also came as Bhakta Avatar. So it's Krishna himself. But when he took sannyas and he would stay in Jagannath Puri, he would also listen the katha of devotees. И Господь Чайтанья, Господь сам на своем примере показал пример преданности, потому что он пришел как Господь в форме собственного преданного. И он даже сам, он принял саньясу, и он сам слушал о славе других вайшнавов, других преданных. Mahaprabhu would every day go from Gambhira to Tota Gopinath, and he will go to Gadadhar Pandit to listen Bhagavatam. И каждый день Махапрабху в Джаганатхапуре он ходил из Гамбиры, Tota Gopinath, и от Гададхар Пандита он слушал Бхагаватам. So Gadadhar Pandit would ask that what would you like to listen from Bhagavatam? Гададхар Пандит спрашивал, что ты хочешь услышать из Бхагаватам? Mahaprabhu will say that please speak the life of Sri Dhruv Maharaj, of Sri Prahlad Maharaj, of Sri Bharat Maharaj. Because these devotees, they have performed bhajan, and while listening to their life history, I will also get inspiration. Махапрабху отвечал, пожалуйста, расскажи мне о жизни Прахлада Махараджа, расскажи мне о жизни Друва Махараджа, Бхарата Махараджа, потому что, слушая их историю, слушая, как они совершали баджан, в моем сердце также возникнет желание совершать духовную практику. So he is Lord himself, but still he is willing to listen to the life history of Vaishnavas, of devotees. И несмотря на то, что это сам Господь, все же он также хочет слышать о славе своих преданных. So similarly, when we also listen to the glories of Vaishnavas, we are also able to relate with them because they took a human-like form, though they are the eternal associates, but they took human-like form and they performed the bhajan. И слушать для нас о славе Вайшнав очень благоприятно, несмотря на то, что они являются вечными спутниками, то есть освобожденными душами. Они приходят сюда показать нам пример, как нам нужно совершать свой баджан. So we were listening in the morning how Srila Bhaktigamut Santa Goswami Maharaji, he joined the mutt at a very young age when he was in the school, and he was a kiddo, but still he joined the mutt with the motive to serve Vaishnavas. И мы слышали утром о Бхактигамут Санта Госвами Махараджи, когда он еще, будучи очень юным, маленьким ребенком, он присоединился к матху, пришел в матх, чтобы служить вайшнавам. We should not have this thinking that performing bhajan is the task of old age. Мы не должны думать так, что совершать духовную практику это только для старости, только в старости можно совершать баджан. Usually people think that for the kids they must study properly, then when they'll grow up a little bit they should earn money, and then one should get married, one should have home, children, and maybe in the old age he can pray from the Lord, he can perform the bhajan. Обычно люди думают, что, как человек родился, ему нужно отучиться, жениться, работать и так далее. И когда он уже будет старым, тогда можно подумать и о Боге и совершать свою духовную практику. But in the old age, it's very impossible to perform bhajan. Whatever practices we will do from the very beginning, that will become our habit, that will make sanskar. And whatever is practiced in the beginning, that will actually, we will be able to follow in future. Но в старости это уже не так уж легко что-то совершать.
То, что мы совершаем в юности, в детском возрасте или в юности, это нам дает определенные самскары, определенные впечатления. Это становится нашей привычкой, и в старости мы уже автоматически будем совершать эти действия. Because in the old age, we get so much affected by the problems of the body, some diseases, some old age of problems. So that reduces our inclination. Even if one will want to perform it, but he would not be able to do it sincerely. But if a habit has been made from the birth, from the beginning, then because of this habit, things will happen eventually. Потому что в старости что? Нас накрывают болячки и все этому сопутствующее. Но если и уже очень трудно вообще что-либо делать, тем более духовную практику. Но если с самого раннего возраста совершать что-то по направлению к Господу, то это становится привычкой, и в старости это автоматически будет. So we should be very enthusiastic for bhajan in whichever age we got to know about it. И мы должны быть очень энтузиастичны в своем баджане, в своей духовной практике. С того момента, неважно в каком возрасте, с того момента, как мы узнали, мы должны сохранять этот энтузиазм. We should not think that, oh, maybe this is not the right time to perform bhajan. Мы не должны так думать, о, может быть, это и не время нам совершать духовную практику. No, whenever we got the mercy of sadhu, whenever this inspiration comes in the heart, from that moment we should start performing bhajan and should never leave it. Но это не так. Как только мы услышали от саду о духовной практике, как только вдохновение пришло в наше сердце, с этого момента нужно начинать или продолжать и никогда не останавливаться. Our Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada would say that your mind will give you 100 excuses not to engage in devotional services, but you don't have to listen to your mind. Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад говорит, наш ум даст нам миллион различных отговорок, чтобы не совершать баджан. Но не слушайте свой ум. He will give you one or the other excuse, but you ignore that. In fact, he would say that every morning when you wake up from the bed, take your shoes and beat your mind 100 times. Тысяча отговорок найдется. Ум создаст миллион различных препятствий, отговорок, но нужно действовать совершенно наоборот. Не слушать ум, а наоборот, Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад говорит, утром, когда просыпаетесь, берете тапочек и бьете свой ум. Because you have to chastise the mind, you have to control the mind, saying that, oh my mind, today you must engage in all the devotional practices. You should not give me all the excuses to stay away from it. If you keep this mind in control and engage it somehow in devotional practices, then all those thoughts will go away. И так или иначе нужно взять тапочек и немножко поругать свой ум с самого утра, сказать ему, о, мой дорогой ум, сегодня ты должен постараться быть задействованным максимально в духовной практике, сколько можешь. И чем больше мы погружаемся в духовную практику, тем меньше шансов уму на чем-то другом сосредотачиваться. Все плохие мысли уйдут. So why is it that Radharaman Brahmachari, Srila Bhakti-Kumud Sant Goswami Maharaji, came at this young age just to show us that, see, I am also a human like you. I am performing this human-like pastime. And when I, at a very kid age, can come to can come to Math and perform devotional activities, you can also do. И какой пример показывает Бхакти-Кумуд Санта Госвами Махарадж, да, когда он был молодым, юным его звали Радхараман Брамачари. Он говорит, смотрите, несмотря на то, что я в юном таком возрасте, да, он показывает пример, будучи освобожденной душой, он показывает пример. Я маленький ребенок, но я могу прийти в мат и совершать баджан. He is not asking us to leave everything and come to Math and stay there, but at least wherever we stay, even while staying at home, we should engage ourselves in devotional activities. Он, конечно же, не просит нас все оставить и уйти в мат, да, всю свою работу, но так или иначе, находясь дома, мы также должны быть задействованы в духовной практике. So he came at this young age and he performed bhajan with complete responsibility. You know, when we perform seva with a responsibility, then this makes a human human. Otherwise, our Param Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj would say that seva without responsibility is the act of an animal. И придя в мат, он совершал свое служение очень ответственно. Потому что ответственность – это качество человечности, очень хорошего человека. И то, что мы делаем безответственно, если мы что-то делаем, не берем на себя какую-то ответственность, то наша жизнь подобна жизни животных. So, Sri Radharaman Brahmachari, he would perform all the sevas with great responsibility.
Because we were listening in the morning how he started staying in Mayapur and he was listening, he was studying Sanskrit. И все свое служение, какое бы он ни делал, он делал очень ответственно. И мы слышали утром, как он отправился в Майпур и там начал изучать санскрит. And we heard how a very nice procession was, exhibition was organized, wherein he spoke very nice Harikatha to all the visitors, and all the visitors listening his Harikatha became very happy. Prabhupada, in fact, praised him in front of his parents. И мы слышали, как Бхактисиданта Сарасвати Прабхупада задействовал его в служении экскурсии, когда приходили люди в Майпур, он им делал экскурсии, и как он замечательно рассказывал Харикатху, и Бхактисиданта Сарасвати Прабхупад, он его прославлял перед родителями. So once when Sri Pranavananda Brahmachari, Srila Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj, he was the in charge of Nadia Prakashan, the daily magazine newspaper which would publish from the publication. So once what happened in the news, when the publication there was no paper, and the paper was to be bought from Krishna Nagar, which was quite far. И однажды такая история произошла о Бхакти Прамадпури Госвами Махарадж, которого раньше звали Пранавананда Брамачари. Он печатал журнал. И случилось такое, что в их издательстве закончилась бумага. Эту бумагу нужно было привезти из какого-то далекого места. So the weather was also quite rainy that day and the paper was unavailable, but anyway they had to publish the newspaper for the next day. So Prabhupada, Sri Pranavananda Brahmachari informed Prabhupada, and Prabhupada said that is there anyone who can bring the paper from Krishnanagar press? So Srila Pranavananda Brahmachari said that yes, there is this Radharaman boy, Srila Bhakti Sant Goswami Maharaji. If you order him, he can maybe bring. И Пранавананда Брамачари Прамадпури Махарадж пожаловался своему гуру Махараджу Бхактисиданта Сарасвати Прабхупаде, что бумаги нет, кто же может за ней сгонять в соседний город. Он сказал, да, вот этот юный мальчик, он может сходить. So Prabhupada ordered Radharaman that you must go to Krishnanagar and bring the paper. So just by following the order, just listening to Prabhupada, he followed the order and he took a bicycle and in a very rush he went to Krishnanagar. It was raining, but still he went to collect the paper and do this seva. Трудность была в том, что это был дождь. То есть кто же в дождь может привезти бумагу, она же может еще промокнуть, еще должен быть это очень шустрый парень. Да, Радхараман он взял велосипед и очень быстро доехал до следующего города Кришнанагар, и дождь. He reached the destination, he took the paper, and the other workers in the press at Krishnanagar, they actually bind the papers on the back space of the bicycle. When he was riding the bicycle in rush, then since the knots were quite loose, the bundle of the paper, it fell down. Но по дороге обратно, несмотря на то, что в том месте, где мы дали бумагу, они ее привязали к заднему сиденью велосипеда, очень хорошо связали, но по пути он ехал так быстро, что эта бумага развязалась и рассыпалась. So Radharaman Brahmachari at that time used his brains. He took his dhoti and he opened up his dhoti and using his 5 meters long dhoti, he tied those papers nicely. And the uttari which he had, the chadar, he used this chadar to wear, to cover as dhoti. And then he very speeding way, he would ride the bicycle and came to Sri Mayapur. Очень практично. Они всегда могут выпутаться из любой ситуации. Что сделал Радхараман? Он снял с себя dhoti и одеждой замотал эту бумагу. Да? Ту одежду, которая у него была, он замотал это все, замотал эту бумагу и спокойно приехал в храм. So when he reached on time and submitted the papers to Pranavananda Brahmachari, he became very happy by this seva. And when Prabhupada was informed about this seva of Radharaman, he also showered blessings on him and said that he's a small boy, but still used his intelligence very nicely and has done the seva with responsibility. И когда он доехал до храма, Бхактипрамадпури Махарадж, которого тогда звали Пранавананда Брамачари, он очень обрадовался, потому что бумага пришла вовремя, пришла сухой. И
он его хвалил, и также они рассказали Бхактисиданта Сарасвати Прабхупаде, и он получил милость от обоих вайшнавов, потому что он в таком юном возрасте должным образом использовал свой интеллект. So we should observe here that how he was very expert in doing the seva. Who gave him this intelligence? A small boy who is riding a bicycle. How he got this intelligence? That maybe I can use my dhoti and tie the papers. И вот мы должны заметить, насколько маленький ребенок, да, как он должным образом использовал свой интеллект и очень ответственно подошел к служению. Вопрос может возникнуть, кто дал ему этот интеллект, разум использовать dhoti. Lord says in Bhagavad Gita that dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. That how I give the intelligence to the person who is continuously engaged in my seva, in performing my bhajan. И Господь сам говорит, дадами будь йогам, тот, кто совершает служение мне, я даю ему разум, как он может продвигаться по этому пути. So once, because of this act of Radharaman Brahmachari, Prabhupada became very happy and he included his name in a preaching tour which will go to Dhaka, Bangladesh. И Прабхупад, Бхактисиданта Сарасвати Прабхупад был очень счастлив этим служением, и он включил его в список проповедников в тур в Дакка. So Radharaman at that time told Srila Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj, another associate of Prabhupada, he informed him that already because of the exhibition, my grammar classes, Sanskrit classes has been stopped, there is some obstacle, and now again if I'll go to Dhaka, then my classes will be completely stopped. So I think that I should better learn Sanskrit nicely and then I can go for preaching tours, he requested. И Радхараман попросил другого старшего вайшнава, также спутник Бхактисиданта Сарасвати Прабхупады, так как из этих экскурсий я не могу должным образом закончить обучение санскриту, плюс вы меня еще зовете в Дакка, то есть мое обучение санскриту вообще закончится, лучше я хорошо выучу санскрит, а потом после я смогу проповедовать. So, Srila Prabhupada, when Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaji informed Prabhupada about this, Prabhupada called Radharaman and said that if you think that you will become perfect first and then you will engage in Hari Seva, this is the biggest foolishness. You don't know what will happen by the time you are trying to become perfect. Death is inevitable, so anything can happen. But if you are getting an opportunity to serve Hari Guru Vaishnav, you should not leave it. И когда вайшнавы сказали об этом Бхактисиданта Сарасвати Прабхупаде, он позвал Радхарамана и сказал ему: ты думаешь, что сначала ты должен стать в чем-то совершенным, прежде чем проповедовать? Это совершенно не так. Если ты так думаешь, что для проповеди тебе нужно какое-то еще дополнительное совершенство, ты должен оставить эти глупые мысли. So Prabhupada said that the rice paddy in the fields that must dry up while the sun is shining in the sky, rather than you wait for the sun to set. Similarly, whenever there is an opportunity for Hari Seva, you should engage in it rather than waiting for being perfect. Like in India, what happens is the grains they should dry up first before you take them out. Like the rice paddy. So once it dries, then you just take the grains out. So it should dry up when the sun is shining. Similarly, if the opportunity is there, so you should serve it right away rather than waiting for this perfection. Waiting for perfection is like making the sun set. By this example, he explained. И в Индии, только в Индии, да, как рис собирают, когда подсыхает шелуха, правильно понимаю, да? Подсыхает шелуха. И он приводит такое сравнение, что ты будешь ждать, пока солнце сядет, да, то есть пока солнце светит, пока есть возможность, что оно высохнет, пока есть возможность тебе проповедовать, используй эту возможность, не будь глупым. Все, что угодно может случиться, смерть может прийти в любой момент. So Prabhupada said that you are waiting to become more qualified, but your qualification will increase automatically if you serve Hari Guru Vaishnav. Ты ждешь, пока ты достигнешь совершенства, когда ты станешь очень квалифицированным, но твое совершенство придет только благодаря служению Хари, Гуру и Вайшнаву.
So after that, he became very firm and he accepted that the guidance. Whenever any opportunity will come to him, he will never miss this Vaishnav Seva. И он понял этот урок, и в будущем, когда бы у него не была возможность служить вайшнавам, Хари Гуру Вайшнавам, он никогда не пропускал это. So our entire Guru Parampara, all our Guru Vargas has given this same message, wherein they are teaching that Vaishnav Seva should be given priority. И наша вся Гуру Парампара, они акцентируют на этом, что служение вайшнавам должно быть нашим приоритетом. Our Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj Ji would say that if I'll be given an option to choose between Vishnu and Vaishnav, then I would choose Vaishnav. Why? Because Vishnu means the Lord. He is present in every house, in the form of deities, in the form of pictures. He is omnipresent, so he is present everywhere. So I may serve him at my home also. But why did I come to Mat? I come to Mat only to serve Vaishnavas, because Vaishnavas are not present everywhere. И Бхактидайта Госвами Махарадж говорил, что если поставят на весы, если поставят меня перед выбором служить Господу, то есть Вишну, да, или служить вайшнавам, то я выберу служение вайшнавам. Почему? Потому что Господь повсюду, в храме, Такурджи, повсюду картины, фотографии. Всегда можно найти возможность послужить Господу. Но вайшнавы настолько редки, поэтому я прихожу в Мат, чтобы служить вайшнавам. So, Sri Radharaman Brahmachari, Srila Prabhupada, instructed by Radharaman Brahmachari, he also instructed us the same thing, that Vaishnav Seva should be given priority, and if any opportunity comes to us, then we should adopt it. И через этот пример, через пример Бхактисиданта Сарасвати Прабхупады и Радхараман Брахмачари, дается урок, что когда бы у нас не появилась возможность служить вайшнавам, нужно использовать. So once what happened in Dhaka, Bangladesh, there is a mutt established by Prabhupada. So there was the demand of a kirtaniya there, and Prabhupada, since Radharaman Brahmachari was expert in singing, so Prabhupada asked Radharaman if he could go there on his own and serve there. So he became ready, and he had to travel alone in the steamship. Ship. Bangladesh. Ocean. И однажды в одном храме Бхактисиданта Сарасвати Прабхупады в городе Дхака было недостаточно киртании, а так как Радхараман, да, тот, кого мы сегодня прославляем, да, и Бхакти Комудшанта Госвами Махарадж, он был хорошим киртане, и его отправили в этот город. Будучи маленьким мальчиком, ему пришлось плыть по океану на корабле. So he agreed that yes, I will travel, no problem. Very firmly he agreed, and the day when he has to take the ship, since he was the first person, so he took the seat close to the window. Later, when the passengers started coming, all of them looking at this boy sitting close to window, they started teasing him. One of the old men came and he said, "Why is there a need for you to sit close to the window? It's better the old people sit close to the window because they need fresh air. You are just a kid. You must sit somewhere else." И это было его первое путешествие на корабле, и он сел возле окошка. Люди, которые стали приходить, стали его дразнить. Чего ты сел возле окошка? Лучше пусть кто-то из стариков сядет возле окошка, это им нужен воздух свежий. Another person came there. He said that nowadays people, they just give birth to the child and set them free, and they don't take care of their own child. They later, such child, they become sadhu in the mud and they travel homeless. They just maintain their life on others' money. И другие ругали его. Вот молодых ребят за ними не следят, за детьми не следят, просто отдают их в мат. Матхи, они делают, что хотят, отправляют их одних путешествовать, и они вот так вот живут бесполезно, просят деньги у других. So they become lazy, they do not want to work, they become averse of any job, and they just beg from door to door and somehow maintain their lives. Они становятся ленивыми, бесполезными, и все лишь ходят от двери к двери, просят какие-то пожертвования. This is usually the general thinking of all the people these days. They have no respect for sadhus. Это то, что на самом деле сейчас думают о
вайшнавов, да, юных вайшнавов, у них нет уважения к саду. So Radharaman Brahmachari, listening to all these comments, he stood up from that window seat and he went near the entrance. И Радхараман, услышав об этом, он встал и подошел к выходу. And now everyone was quiet; they had no problem. И сейчас все замолчали, у них не было никаких. But just 10 minutes after that, when he stood up from the seat, there was an announcement that the ship is not under control and it is in danger. So anything could happen. So all of you must remember Lord. Но через 10 минут после того, как он подошел к выходу, внезапно на корабле объявили опасность, корабль в опасном положении, и вы все сейчас должны взмолиться Господу. So all of them, they become worried, and one of the old persons said that, oh, I am actually taking the dowry for my daughter's marriage. If there would something mishappening, then my daughter's marriage will also not happen. So what will I do? Or if everyone pray to God. И один человек, все заволновались, один человек говорит, о, я везу какие-то украшения, что-то на свадьбу своей дочери. Что же со мной случится, если мы сейчас все погибнем? Вы все молитесь за меня. Another passenger said that, oh, why you are discussing all these things? Did you not hear the announcement that we should remember God? И ему говорят, а чего ты нам напоминаешь? Разве ты не слышал объявление? Тут официально сказали, нужно памятовать о Господе. So that old man who was actually commenting Radharaman not to sit near the window, he said that God will not listen to us. И тот, который вначале ругал Радхарамана, он сказал, да Господь-то нас и не услышит вообще. So he said, because we did not perform bhajan in our entire life, and now calling Lord at the time of problem will not help. But there's a small boy who was sitting close to the window, since he is performing bhajan and he is a sadhu, for sure Lord will listen to him. Но этот человек был не таким уж глупым. Он сказал, Господь не услышит. Почему? Потому что всю жизнь мы не совершали духовную практику. Мы не молились Господу всю жизнь. Что это он нас сейчас будет слушать? Но вот этот юный маленький мальчик, вот если он помолится, то Господь его услышит. So all of them, they started searching for that small boy and they brought Radharaman in. Они все стали его искать, и когда нашли, позвали его вернуться. So they requested Radharaman that you please pray to Lord, he will listen to you, you are a sadhu. И они все стали его просить, пожалуйста, ты помолись Господу, он тебя послушает, потому что ты саду. Radharaman says that it is in scriptures it has been mentioned that Shadanga Sharanagati Haive Jahar Tahar Pratana Sune Nandakumar. That Nandakumar, Lord listens to only those who are surrendered. So since I am not surrendered, Lord might not listen to me either. И Радхараман очень смиренно отвечал, вот в одном баджане, который мы каждое утро поем, там говорится, что Господь услышит только того, кто шаранагата, тот, кто полностью предан ему. И Радхараман сказал, я пока еще не так уж и предан, поэтому он меня тоже может не услышать. So we should also take one teaching from here that how when we pray, what should be our mood. We usually pray to Thakurji a lot at times, but if we are not surrendered, then Lord will not listen to our prayers. И мы должны извлечь урок из этого, как нам молиться, в каком мы настроении. Мы можем молиться о многих разных вещах, но если у нас нет предания, если нет шаранагати, тогда он может и не услышать нас. This Sharanagati has a lot of limbs, majorly 6 limbs mentioned by Bhaktivinoda Thakur. That's a different topic of discussion. We will maybe discuss it some other day. But we should think that if we are praying with this surrendered mood, then only Lord will listen. Это шаранагати, оно состоит из 6 анг, 6 частей, да. Если вы хотите, можем потом, не сегодня, но потом их разобрать. Но здесь также учение, урок, да, то есть только тогда, когда у нас есть предание, тогда Господь услышит наши молитвы. So Radharaman said that since I am not surrendered, Lord might not listen to me, but I have heard from my Gurudev that you should do Nama Sankirtan. And whenever you will do Nama Sankirtan, all the problems will go away. Радхараман смиренно продолжал. Я, может быть, не так уж и предан. Господь может не услышать мою молитву. Но там, где происходит Нам Санкиртана, приходит сам Господь, поэтому вы все вместе должны воспевать Святое Имя. So all of them did Nam Sankirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Sri Radharaman requested everyone to do Nam Sankirtan, and everyone followed. And because of the influence of Nam Sankirtan, the ship came in control. All the bad weather that got removed. И все вместе вот они запели Святое Имя. И благодаря этому воспеванию, что произошло? Корабль успокоился. So, Srila Bhakti-Kumud Sant Goswami Maharaj Ji, by this pastime, he will give a teaching that the praising and in fact the criticism of the people of this material world, both are useless. Both has no point. И Шри Радхараман Брахмачари, да, который впоследствии стал Бхакти-Кумуд Санта Махараджем, которого мы сегодня прославляем, он какой пример из этого? Что прославление и критика материалистов обе бесполезны для вайшнавов, для садов. When they had this favor of taking the window seat, they started criticizing him. And when they wanted him to save them from the bad weather, then they praised him. So this praising and criticism of the material people is of no benefit. И когда он сидел возле окошка, они его ругали, критиковали. Когда начались опасности, трудности, они стали его прославлять. И эти обе стороны одной медали для прославления и критика материалистов для вайшнавов не нужны, бесполезны. So we should also think here that whose praises and whose criticism do we need? Usually you cannot satisfy anyone in this material world. All of them will stay dissatisfied. И мы должны понять, кого нужно прославлять, когда и как, и критиковать, потому что никто в этом материальном мире не может быть полностью удовлетворен. In this material world, we serve everyone. The lady of the house, she is serving the husband, the kids, the child, everyone. But even after serving the family entire life, they are not satisfied. И в этом материальном мире мы все служим кому-то. Женщина в доме служит как мать, жена служит детям, мужу и так далее. Но даже после всего этого служения они могут быть и не удовлетворены. The entire life you might be serving them, but if there will be just one point where you missed, then they will start commenting. Всю жизнь она может им служить, но лишь какую-то маленькую ошибку совершит, и они начнут ее комментировать. They will complain that what have you done for us? Они будут жаловаться, что ты для нас сделала вообще? The people of this material world are like this. Люди в материальном мире такие. But Lord is not like this. Но Господь не такой. When even we do a small thing for Lord, then He accepts it and He consider it to be a great deal. Даже если мы сделали что-то очень маленькое для Господа, Он это примет и подумает, что это, о, какое большое дело Он для меня сделал. We can see the example of Draupadi, how she just tore her sari and applied bandage, he covered the finger of Krishna once. Just a small piece of cloth was used by her. Мы знаем пример Драупади, как она, когда Кришна поранил руку, палец, да, как она отрезала кусочек своего сари и завязала ему палец. But in return to that, what Krishna did for her? И что же сделал Кришна в ответ? When in the assembly of all the Pandavas, Kauravas and Dhritarashtra, all of the kings and Guru Vargas were sitting there, and when Duryodhan tried to undress Draupadi, no one helped. И когда было собрание Пандавов и Кауравов, да, перед всеми Душасан пытался раздеть ее, и никто ей не помогал. So she was having faith that maybe my husband would help. Она думала, может быть, мои мужья помогут мне. But all the 5 husbands were putting their head down and they did not speak anything. Но все 5 мужей склонили голову вниз и ничего не говорили. She expected from the king who might say something and by his order everything injustice would stop. Она подумала, может быть, царь что-то скажет, все по его приказу, все останавливаются. But the king was blind, he did not speak anything. Царь был слепой и ничего не мог говорить. He was blind materially and he was blind by the love of his son. Он был слеп материально, в физическом плане, и он был ослеплен из-за любви к своему сыну. And then she had expectations from Guru Varga. There was Kripacharya, there was Dronacharya. Она также ждала помощи от своих Гуру Варги, от своих старших, там был Крипачаря, Дроначаря. But no one helped. Но никто ей не помог. She expected from Bhishma Pitama, if he would have uttered just one word, then everything would have stopped. Она ждала от дедушки Бхишма, если бы он хоть одно слово произнес, все бы закончилось, но он. So initially she was expecting from all of them
but not Krishna, which is why Krishna did not help. Она ждала от всех от них помощи, но не от Кришны, поэтому Кришна стоял в сторонке. But when all of them didn't help, she thought, okay, maybe I am a brave lady, I am Shatrani, so I can help myself. She tried to hold the sari from her own hands between her teeth. И она подумала, хорошо, раз мне никто не помогает, я кшатрияне, я сама себе помогу. И она пыталась держать сари собственными руками, зубами. But just by one forceful pull, it was also the sari was caught by Dusasha. Но только одним рывком Душасан смог стянуть. When raising both of the hands, she shouted for Krishna that, "Oh Krishna, you are the only savior. You can help me." So at that moment, Krishna just appeared and gave him the entire cloth. И только тогда, когда она подняла свои руки, полностью сдалась, о, Кришна, только ты можешь мне помочь, тогда он, как это по-русски, дал ей одежду, дал ей сари, в котором она могла покрыть себя. Бесконечные сари. Yeah, so he kept on pulling, and then Krishna kept on supplying. Она, Душасан тянул, а Кришна все давал и давал сари. Lastly, he fainted, but the sari was completely given by Krishna. He fainted. Yes, Dushasan fainted. Душасан в конце концов уже потерял сознание, но этому сари все не кончалось сари. So we should think here that what Draupadi did and what Krishna gave in return. Just one piece of cloth was given by Draupadi, and in return he gave the entire sari. More than that, in fact. И вот это пример тому, как что-то маленькое сделать для Кришны, для Господа, и он дает тебе в 2 раза, 10 раз больше. Она только ему кусочком сари завязала пальчик, когда он поранился. В ответ он спас ее, потому что дал ей огромное сари, бесконечное. So point of saying is that even if you do very small tinge of it for Krishna, then he keeps it in mind and he repays it 100 times more. But the material world is just opposite. You do 100 times for the people of the material world, and even if you don't just do one thing, then they will again start speaking that. И смысл в чем? Что даже если для Господа сделать что-то маленькое, он тебе в 10 раз больше вернет. Он ничего не забывает. Но в материальном мире все наоборот. Даже если ты сделал 100 различных благих дел для кого-то, у кого очень материальное сознание, все равно он все это забудет, и при малейшей ошибке тебя будут ругать. So we should try, since we are staying in this material world, we have the behaviors and we have exchanges with the people of the material world, that's fine. But we should also try to please Krishna and his devotees. И так как мы находимся в материальном мире, у нас так или иначе есть какие-то отношения, мы должны контактировать с людьми. Это пусть остается как есть, но все же мы должны стараться больше идти к Господу, к Вайшнавам, к преданности. So Radharaman Brahmachari by this pastime gave the teaching that people might praise you or criticize you. Ignore them. Neither become very happy by their praising, nor become sad when they criticize. И Радхараман Брахмачари какой урок показывает. Люди в материальном мире могут нас ругать, могут нас хвалить, но мы не должны абсолютно это не обращать никакого внимания. Another incident we will listen from his life. Once he and Haigir Brahmachari, Srila Bhakti Dait Srila Madhav Goswami Maharaj, both of them went to Madras in a mutt where a brahmachari would stay, and he was very serious about his bhajan. Externally, he would show that he is very serious. He would not interact with the devotees. He would not joke with them. Even when all of them will take prasadam, he would not sit along with them. He will take his plate alone and eat somewhere else. Haigir Brahmachari and Sri Radharaman, both of them went to Madras Mutt, and there was another brahmachari. Я забыла очень важно перевести, что несмотря на то, что нас ругают или критикуют, не нужно хвалят, не нужно быть очень счастливым из-за похвалы материалистов, и не нужно расстраиваться из-за критики материалистов. Другой случай он рассказывает. Радхараман Брахмачари и Хайгрив Брахмачари, они отправились однажды в мат и увидели, в другой мат, и увидели там того Брахмачари, который внешне был очень серьезный, ни с кем не разговаривал, не шутил. So Radharaman Brahmachari, that he is not
he's just staying alone. So he informed Sri Haigriva Brahmachari. И Радха-раман заметил этого брамачари, что тот как бы держится немножко в стороне, всегда один, очень серьезный, и он сказал об этом Хайгрив Брамачари. So Haigriva Brahmachari went to him and said that why is it that you not interact with any of the devotee? In fact, you do not sit with them and eat together. You take your plate alone. You must go interact with them, joke with them at times. This would be a good learning. You must mix with them. И Хайгрив Брамачари сказал, почему тут один сидишь, ни с кем не разговариваешь, такой вечно серьезный, погруженный. Ты должен так или иначе как-то общаться с ними. Ну, иди, возьми свою тарелку, присоединись к ними, поговори, пошути. So this brahmachari, he replied that I don't want to involve in any of the gossips with them. And I find it very unusual that you are such a senior devotee and you are informing me to engage in gossips. You must have heard that Mahaprabhu instructed Gramya Varta na karibe na shunibe, that don't engage in mundane talks, don't engage in material activities. And you are asking me to gossip with them, to joke with them. И этот брамачари ответил, знаешь, я не хочу совершенно содействовать себя в каких-то сплетнях, сплетнях или шутках. Я очень удивлен, ты старший преданный, а вот шлока, даже Махапрабху сказал, что нужно стараться в стороне держаться от материальных разговоров, шуток каких-то, суровым и строгим. So this, listening to that brahmachari, Haigriva Brahmachari said that, listen, if for now you are staying in the mud only by body, but your mind is somewhere else. And if you do not follow me, then your body will also leave slowly from the mud. И Хайгрива Брамачари отвечал, сейчас ты находишься в мадхе, но только телом. Твой ум где-то в другом месте находится. И если ты меня не будешь слушаться, то через некоторое время и тело тоже покинет мадх. Because you are where your mind is. If your mind is somewhere else, and even by physically you are staying in mud, that's not going to help. If you will interact with the brahmacharis, if you will joke with them, if you will build up relations with them, then slowly and gradually your mind will also start staying in the mud. И он говорил, что ты там, где находится твой ум. Если ты будешь ближе к ним, будешь с ними общаться, будешь с ними шутить, разговаривать, то твой ум постепенно погрузится, да, в это общество, и тебе гораздо легче будет находиться в мадхе. So usually it is seen at times that when we come to the path of bhakti initially, then we just listen about the Goswamis. They would do Sankhya Purvak Naam and then Pranam, Nirjala Ekadashi, no material talks. So we also try to follow. Without being practical, we do not interact with devotees. We only speak very little, and whenever anyone is joking, we just stay away. So such kind of behavior don't let us mix with the devotees. And when we do not mix with them, then we do not build up a relation. Initially, we are on a very material ground where we have no attachment to the regulatory principles and the devotional practices. We will initially build this relationship, a friendly relationship with devotees, and then we can engage in devotional activities with them. И когда мы приходим вначале в духовную практику, особенно в сознание Кришны, вначале что слышим? Жизнь Госвами, Санкья Пурука, Намагана, Тимхи, определенное количество кругов, Нирджала Кадаши, там не спать, не есть, 64 круга, еще очень строгие, да, принципы. Но наш уровень совершенно не такой. Мы еще находимся на материальном уровне. И если мы развиваем отношения с преданными, с вайшнавами, это нам будет помогать в практике дальше. So we should try to build up good relationships with Vaishnavas, even if at times we joke with them. That's not too bad. We should engage in devotional activities, devotional practices, and parallelly we should also have good relationship with Vaishnavas. Because if we are not happily living in this spiritual world, in this material world, then it would be impossible to stay together in the spiritual realm. И так или иначе, по своему уровню положения, мы должны общаться с преданными как-то, потому что нам дальше с ними вместе служить, да, потому что мы служим в материальных телах, нам дальше вместе как-то с ними служить. И параллельно, конечно, развивать отношения со старшими вайшнавами. Потому что если наши отношения с преданными нашего уровня, да, будут нехорошими, несчастливыми,
то как мы получим это впечатление счастливой жизни? Да? И как же мы тогда разовьем это счастье духовной обители? So later, when he explained all of this to the brahmachari, later it was seen that the same brahmachari he left the mat. И через некоторое время они увидели, что этот же брамачари, он ушел из матха. He actually wrote a letter to his mother that I will not stay in the mud, and you better arrange for a job and a girl whom with I will marry. И после он написал письмо своим родителям: я не могу находиться в этом матхе, лучше вы для меня найдите работу и найдите для меня девушку, на которой я могу жениться. And the mother's reply letter actually came to the mud, and that was received by Haidil Brahmachari. When the brahmachari wrote this letter to the mother, her mother replied of the letter that yes, I have arranged everything and you can come to Mat. So this letter was not received by this brahmachari, but rather the in charge, Agri Prabhu. And he realized behalf of mother. Yes, the reply he was actually received by Agri Brahmachari. И это письмо, которое написал матери, до матери не дошло, но оно дошло до Хайгрива Брамачари, который его наставлял как общаться с преданными. И он ответил от лица матери, он ответил: да, мы для тебя уже все нашли, работу, жену, возвращайся. So by this pastime, Srila Maharaji would explain that how he was a Durdarshi. He had a very long vision where he can just analyze what is going to happen in future. You behave, basis the behavior you are keeping in present, an analysis can be done that what will be the future. И поэтому по этой истории можно понять, насколько был дальновидным Хайгрива Брамачари. По тому, что происходит в настоящем, он мог оценить, что будет в будущем. So, like this, the life of Srila Maharaji is completely filled with a lot of teachings. Once, what happened? Where did it go? Yes, once he asked Srila Prabhupada that, oh Prabhupada, why is it that we address everyone as Prabhu? In Gaudiya Math, we address everyone as Prabhu. So why is it Prabhu means someone who is higher? Then why is it that we address everyone as Prabhu? Однажды Радхараман? Yes, Radharaman asked. Однажды Радхараман Брамачари спросил Бхактисиданта Сарасвати Прабхупады: почему в Гаудия Матхе мы всех называем Прабху? Что Прабху это какой-то мастер, что-то возвышенное. Почему мы ко всем относимся как к Прабху? So, Srila Prabhupada replied that Guru Sevak Hoy Manya Apnar, that the servant of the Gurudev is always worshipped. According to this notion, we address everyone as Prabhu. One should not have this false pride that I am higher, I know more, I am very knowledgeable. This will only increase the mundane, the material egotism. Okay? Бхактисиданта Сарасвати Прабхупада отвечал, что мы должны ко всем относиться как к Прабху. В противном случае, то есть не должно развиваться такого настроения, что я старший, я более умен, я и еще что-то. В противном случае, если мы будем это, то есть не будем ко всем относиться как к Прабху, как к высокопочитаемым, то будет развиваться материальный эгоизм. So, if we address someone as Prabhu, then this brings a humility in us that no, the other person is standing in front of me is also knowledgeable, he also knows much. И это нас будет избавлять от такого материального отождествления, что если мы будем развивать смирение, да, тот, кто передо мной, другой Прабху, он также может знать, да, он также полон знаний. So he would say that we must consider everyone as the servant of Krishna, everyone as the servant of Guru. И мы должны смотреть на всех как на слуг Кришны, как на слуг Гуру. This one thing which is very important while performing bhakti. Our Mahaprabhu, which is why has insisted, Trinadapi Sunichena, Tarorapi Sahishnuna. И это очень важно нам для такого настроения, для бхакти. Сам Господь Махапрабху, он сказал Тринадапи Суничена.
Mahaprabhu, which is why says that if you want to utter Krishna Nam, sometimes we say that I'm not able to perform my mala, I'm not able to chant the names. It could be a possibility that we are not following this conduct of the Nadapi Suniche. No? И иногда некоторые жалуются, что «О, я не могу завершить свои круги, у меня нет сил воспевать святое имя». Это возможно из-за того, что мы не можем следовать этому умонастроению. Быть смирение травинки, терпеливее дерева. So Trinadapi Sunishina means one should consider himself to be lower than a blade of grass. Humility should be there. Тринадапи Сунишина, значит, человек должен считать себя ниже травинки. But because of our material qualifications, because of the money that we possess, because of the austerity, all of things that we do, we develop egotism. И из-за каких-то мирских заслуг мы можем развивать какое-то эго, из-за того, что у нас может быть много знаний, денег, каких-то качеств, чего-то. Может развиваться мирское эго. I am very beautiful, I am very intelligent, things like this, the material qualities, they brings this proud feeling in us, which is the biggest obstacle. Я очень умный, я очень красивый, я очень образованный, у меня еще какие-то качества. Все эти материальные заслуги могут давать нам ложное эго и большие препятствия в духовной практике. So humble than a blade of grass means if the blade of grass is kept on the ground, if someone puts feet on it, then it will slow down. And again, when someone will lift up his feet, then it will again stood up. So here it is saying it Tranad Api, humble more than a blade of grass. That sometimes when the feet is put up, the blade will stood again. The grass would stood again. But you should be more humble than that. И быть смирение травинкой, что значит? Если наступить на травинку, то она примнется, через какое-то время она может встать снова обратно. Но наше настроение должно быть более смиренное даже, чем травинка. Then second thing, tarorapi sahishnuna, that we should have tolerance. Usually what happens is if this quality, this tolerance, if it is not present, then even staying in this material world would not be easy. Spiritual world is a one step higher to it anyway. И второе качество тароrapi sahishnuna быть очень терпеливым. Что бы ни произошло, нужно терпеть. И даже как бы, в материальной жизни, если у тебя нет терпения, то очень трудно выжить здесь без терпения. Что же говорить о духовной жизни. So sometimes there are clashes in the families. The husband might say something to the wife, the sister might say something to the brother, and in reaction to that, we react loudly. We always reciprocate the similar way. If we could possess tolerance at that time, then even the clashes of the material world will also finish. И иногда, особенно в семье, происходит, что кто-то там мама поругала, или в семье там муж, жена, что-то произошло, да, они поругали, а кто-то кого-то поругал, и в ответ хочется в 10 раз больше ответить. Но нужно стараться терпеть. Таким образом, все эти можно сгладить. So this Sahishnuta, this if we do not keep while performing sadhan bhajan, then it will always disturb our mind. Maybe someone told you something bad, and then you will keep on, even if you did not react it, even if you did not speak something, but if you are being affected by that, if you are not tolerating it, then while chanting, you will keep remembering that. While doing any of the seva, you will keep remembering that. И нужно стараться быть терпеливым. Вторая шлока тароrapi sahishnuna. Стараться быть терпеливым, даже если нам кто-то что-то сказал или что-то сделал по отношению к нам. Не отвечать ему, потому что если мы будем отвечать, реагировать, то это будет беспокоить наш баджан, мы будем думать, повторяя свое имя, мы будем думать об этой ситуации. So, third thing, tarorapi sahishnuna, amani manad. Amani means one should not expect respect for himself and he should respect others. This is the teaching of Sriman Mahaprabhu. Третья строчка аманина манадана. Не нужно ждать уважения к себе, но и в то же самое время уважительно относиться к другим. So that's the reason we address everyone as Prabhu. We ourselves are the servant, like we heard, Tvad-bhritya bhritya, paricharak bhritya bhritya, vritasya bhritya, that I am the servant of the servant of the servant. This type of mood should be there, which will bring humility. And on the other side, manad, that we have to respect everyone. So we address them as Prabhu. И по этой причине мы ко всем относимся по имени, по титулу Прабху. Мы не ожидаем уважения, почтения к себе, это оставляет нас смиренными.
И в то же самое время мы показываем уважение к другим. So there are a lot more teachings in his life. He wrote a very nice bhajan of glorifying Gurudev, Gurudev Dayamay. In this bhajan, he has described what should be the prayers of a disciple from Gurudev. Есть еще много других историй из жизни Бхакти Камачанта Махараджа. Он также написал баджан Гурудев Дайамой. Another bhajan is a lot of other bhajans he has written, and especially he wrote an article. Shri Krishnadas Kaviraj Goswami has described in Chaitanya Charitamrit, Jiver Sarup Hoy Nitya Krishna Das. But he has written an article, Jiver Sarup Hoy Nitya Guru Das. И у него также есть много других баджанов. И он написал статью, которая называется «Дживера Сварупа Хой Нитя Гуру Дас». Махапрабху сказал, что Сварупа Джива — это Кришна Дас, это вечный слуга Кришна, а он написал статью, которая говорит, что Сварупа Джива или ее истинная форма — это вечный слуга Гуру. So, when this article was written by him, even few of the God brothers also interrupted. They obstructed him, saying that why is he commenting on the statement of Kaviraj Goswami? Is he even more educated than him? Then he explained it how every moment the jiva is in the guidance of Guru. И некоторые из его духовных братьев стали его ругать. Как же он так, он перефразировал слова Кришнадас Кавирадж Госвами, разве он более разумен, чем Кришнадас Кавирадж Госвами, который написал Чайтанья Чаритамрит, да, где-то цитата. Но нет, он дал очень много пояснений, как на каждом шагу духовной практики джива, душа находится под руководством, то есть гуру даст, всегда служение гуру под руководством. He explained it that how when in this material world the jiva is affected by the clutches of Maya, it's Guru who delivers him. He is Guru Das at that moment. It's Gurudev who take him out of this material ocean and then make him qualified enough and sends him to the spiritual realm. И когда джива сильно покрыта иллюзорной энергией майи, гуру приходит, чтобы спасти. Гуру вытаскивает нас из сетей майи, и в этот момент джива, душа, она является слугой гуру. И дальше гуру также ведет душу в духовную обитель, то есть всегда сопровождает. And even when he reaches the spiritual realm, it's not like he has become Krishna Das. He directly will serve Krishna. No, there also he will serve under the guidance of the Guru Rupa Sakhi. И также, когда мы попадаем в духовную обитель, всегда не так, что мы вот напрямую пришли к Кришне. Всегда у нас будет гуру, кто-то старший, да, то есть мы будем служить всегда под руководством, всегда будет гуру Рупа Сакхи, то есть какая-то Сакхи, которая будет для нас гуру. So, Narottam Das Thakur, like he is praying, Kabe Lokanath More Sangye Laya Jabe, Shri Ruper Pad Padme More Samarpibe. That when the day will come, my Gurudev Lokanath will take me and he will submit me to Rupa Manjari. And then Rupa Manjari will engage me in Krishna Seva. So, even in the spiritual realm, the Jiva is under the guidance of Guru, and in his material world also, he is the guidance of Guru. И Наротам Дас Такур Баджани молится, когда же придет тот день, мой гуру, Локанат Дас Госвами, он возьмет меня за руку, приведет к Рупе Манджари, да, и под ее руководством я буду служить. И в духовной реальности мы также всегда будем под руководством. So a lot of other teachings are there in his life, but majorly when we hear his life history, we should be enthusiastic by the point that he came to Math at a very young age. So we should also be enthusiastic performing bhajan at any age, whenever we got the realization. И еще много историй из его жизни Бхакти Камачанта Махараджа. Но главное учение, которое мы должны взять из его жизни, что с самого детства нужно совершать духовную практику. Как только мы услышали о духовной практике, нужно тут же начинать и не заканчивать. And second major teaching is we should not be affected by the praise or the criticism of the material world. Rather, our efforts should be to please Krishna and his devotees. Второй урок: не нужно быть подверженным критике или хвале материалистов, да, не быть очень счастливым их похвалам, не расстраиваться их критике, и наоборот стараться как можно больше прикладывать своих сил в духовной практике. Okay. Хорошо. जय नितलीला प्रविष्टों विष्णुपाद भक्ति कमल संत गोस्वामी महाराज की त्वदीय शुभ तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की सपरिकर शिल प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
Вопрос можно? Question? Вот Рама, да? Почему, такой цифровой вопрос, почему Раму именно на 14 лет отправили? Не на 10, не на 15, не на 16? Ramachandra went to exile for 14 particular years. Why 14? This has a special meaning. I'll answer it tomorrow. Да, Sure. расскажет, потому что особое. I was to discuss it today. But... Он говорил об этом сегодня? Someone else here. Huh? No, I was to discuss with this today. Он обсуждал это сегодня уже с другими преданными, но это долгая тема, он расскажет об этом завтра. А вот еще туда. Ну, вы говорили сейчас, ниже травы, дерево там, да, вы. Ну, вот я действительно вижу, что преданный какой-то ошибается, да, там что-то неправильно делать. Я ему могу указывать, ты не так правильно делаешь, ты не так сюда делаешь. Принять его. Да, принять его, там, поставить на путь истины. Ты почему такой, скотина, так не ведешь? Я вот тебя веду, а ты не ведешь. Приняли, лежит, да? Да. Вдохновить. He's asking about Trinada Pisanich. If he sees then any devotee doing something wrong, can he chastise him? Make him Trinadapi? If we are Trinadapi, then we will never have this feeling of chastising others. Если у нас есть это настроение Trinadapi, то есть чувствовать себя ниже травинки, у нас никогда не возникнет желания ругать других. Понятно. Я не такой, значит. No problem. All right. Any other question? Другие вопросы. All right, then let's do Aarti. Huh? Gaur Premanande Hari Ramachandra ki jai. 14 years of Vanvas ki jai. It's actually a rule in Manusmriti. In Manusmriti, it's a rule that if Manusmriti, that's a book, and it was like in we have our constitution. So in constitution there are certain rules. Similarly, in there at that time constitution was Manusmriti. So it was in Manusmriti, it was a rule that if anyone does not claim to be the king of the kingdom within 14 years, then he can never become a king. If something injustice is happening, so ideally what should happen? The elder son should become the king. But it was Kekai who asked the younger son to become the king. So Ram could have claimed that no, I am qualified to the king. So if this claim is within 14 years, then this could be, the changes could be done. But if the claim is not done within the 14 years, then never. So it is for that reason Mantra used her brains and she informed Kekai to purposely ask for 14 years so that he can go away, cannot claim, and then Bharat will be the king. And he can never become the king even in future after returning back from exile. И в Манусмрите есть такое правило, что если кто-то, кто достоин положения царя, как Рамачандра, достоин положения царя, должен стать царем, правильно? На протяжении 14 лет не претендует на этот пост, да? То есть его специально отправили в ссылку, то есть специально, благодаря Йога Майе,